FISANA is so obliged for your help and generosity. I request the President of FISANA appreciation, a token of appreciation. Babu Bhai is not here. I request also Vishnu Bhai to give a plaque to Rene also. And we want to hear from Mukund Bhai. Let's see. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. અરિષ્ટા કેર જેને સાંભળ્યું હોય નામ અને નર્સિંગ હોમ સાંભળ્યું હોય એ હાથ ઊંચો કરે. હુ નો ધ અરિષ્ટા કેર? થેન્ક યુ. મારે પણ અરિષ્ટા કેર એ નર્સિંગ હોમ નથી, મારા મા બાપનું મંદિર છે. અને એમાં મેં મારા મા બાપની મૂર્તિઓ પધરાવી છે. અને મારો મંત્ર છે માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. મા બાપની સેવા એ જ મારું લક્ષ્ય છે. અને ફરીથી આ બધાની સામે હું મારી કોમ્યુનિટીને હું વચન આપું છું કે મારા શરીરમાં લોહીનું એક ટીપું હશે ત્યાં સુધી હું મારા મા બાપની સેવા કરીશ. આ મારી ખાતરી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિષ્ણુભાઈ અને બાબુભાઈને, રમાબેન અને મુકુટભાઈને પ્લેક અર્પણ કરવા માટે વિનંતી. जोर से तालियां एक बार गाइस, कम ऑन, जोर से तालियां. When there was a meeting of FISANA, let me speak in Gujarati. જ્યારે 2 મહિના પહેલાં FISANAનો થોટ 15 વર્ષની ઉજવણી માટે આવ્યો, બાબુભાઈ વિષ્ણુભાઈને બધા ભેગા થયા. પહેલી મીટિંગ એશિયામાં 4 વાગે એમનું ગેધરિંગ છે, પણ આપણું માન રાખીને અહીંયા આવેલા છે. એટલે એમનું પ્રવચન અને આશીર્વાદ પતી જાય પછી જો એમને જવું પડે તો આ સંજોગોને લીધે જાય છે. બીજું તો હવે આગળ કાર્યક્રમ આપણે ચાલુ કરીએ, ટાઈમનો અભાવ છે માટે. જય સ્વામી. સજાન સાંઈ મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, નામધોય ભક્તોની જય. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી, સંતો, દરબાર, જયેશભાઈ અને સર્વ વ્રતધારી સંતો, પૂજ્ય પિયુષભાઈ, ડૉક્ટર વિષ્ણુભાઈ અને સભાગૃહમાં વિરાજમાન સર્વ વડીલ ભક્તો, મુક્તો, આટલી મોટી સંખ્યામાં સિનિયર સિટીઝનના આપણા ભાઈઓ બહેનોના દર્શન કરીને ખરેખર મને તો બહુ હર્ષ થયો. ધન છે પિયુષભાઈને અને સર્વ કાર્યકર્તાઓનો. એ 3 દિવસથી આપણને સૌને ભેગા કરીને અમેરિકા ખાતે આપણું જે જીવન એને વાગોળી જીવન જીવવાની સૂઝ સમજ મેળવી અને આવી રહેલા દિવસોને કેમ આનંદપૂર્વક આપણે એ કરવા એનું અદ્ભુત ભાથું આવા સંતો પાસેથી, અનુભવી પુરુષો પાસેથી આપણને મળશે. મને પણ 76 વર્ષ થયા એટલે હું તમારો છે સિનિયર સિટીઝન. આ દેશમાં ખરેખર સાચી લોકશાહી છે. સાયન્સ ટેકનોલોજીથી અનંત પ્રકારની સુખ સુવિધાઓ આપણને પ્રાપ્ત કરી છે, મળી છે. રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું અહીંયા કંઈ ખોટ નથી. આ દેશમાં જે સિનિયર સિટીઝન ભાઈઓ બહેન આવીને રહેવાનું મળ્યું છે
એને તો ખરેખર આનંદ છે, પણ આનંદ લેતો આવડવો જોઈએ. ભારતથી આવ્યા છીએ. આ દેશ સાયન્સ ને ટેકનોલોજીનો છે. આપણો ધર્મ પ્રધાન, ખેતી પ્રધાન દેશ, આ ઉદ્યોગ પ્રધાન, સાયન્સ ટેકનોલોજીનો દેશ, બેનો સમન્વય આપણે કરવાનો છે. તે વળી આપણી પાતળી અવસ્થામાં ભારતથી આપણે આવીએ છીએ તો ભારતનું માનસ પણ સાથે લઈને આવીએ છીએ. એમાં જો આપણે સુધારો કરીએ તો ખરેખર આપણને ઘણો આનંદ થશે. હમણાં 3-4 દિવસ ઉપર મારે આલ્બની જવાનું થયું. સભામાં હતા. એક ભાઈ મોટી ઉંમરના 4-5 વીંટીઓ પહેરીને આવેલા. મેં જોયું, મેં મને બોલાયા. ખ્યાલ આવી ગયો નંગ હતા એટલે અમે કોઈ ગ્રહની વીંટીઓ પહેરી લાગે. એટલે લોકો આ શેની વીંટી છે? કારણ કે આ ગુરુની છે, આ શનિની છે, આ બુદ્ધની છે. આટલા બધા ગ્રહ તમને નડે છે? તાકે છે હા, મને એક જ્યોતિષ મળ્યો ને એ જ્યોતિષ કહે છે, હું એને પહેલી વખત મુંબઈમાં મળ્યો તો મને નામથી બોલાયો અને મારી મૂંઝવણની એને વાત કરી. મને વિશ્વાસ બેસી ગયો કે ખરેખર આ કંઈક એ છે. અને પછી એના નાંગ આપ્યા ને આલ્બને બોલાવ્યો. બધાને ઘણા બધાને ભેગા કરીને લાભ આપ્યો. તમે મૂર્ખામી કરો છો લોકો. સાયન્સ ટેકનોલોજીના દેશમાં જ્યાં અહીંયા અમેરિકા ચંદ્રલોક પર મકાન બાંધવાની વાત કરતા હોય, મંગળ પર જવાની વાત કરતા હોય, તો તમે તમારા જીવનમાં ગ્રહ નડે છે એનું અત્યારે વાત કરો છો. એટલે ભારતનું જે આ વસ્તુ તમે અહીં લઈને આવો છો અને દર સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવીને કરીશું. રામ આવ્યા, કૃષ્ણ આવ્યા, મહાવીર આવ્યા, બુદ્ધ આવ્યા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ લોકને વિશે માનવ દેહ ધારણ કરીને આવ્યા. એ કંઈ મોટો મંદિર કરીએ, સોનાની મૂર્તિ પધરાવીએ અને એના સોનાના થાળમાં 5-25 પકવાન જમાડીએ અને ભેગા થઈને એનો થબલીકો કૂટીએ, એના માટે ભગવાન નહોતા આવ્યા. So Anupam mission, it's a big under the name of Param Pujya Jaswai Sahib. આપણે એમને સાંભળ્યા. પિયુષભાઈને વિનંતી કરું કે 2 શબ્દ બીજા સ્વામીજી માટે બોલે. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે આપણી સાથે નાર ગામમાં એક ગોકુલ નામની સંસ્થા છે, ગુરુકુળ. તે સુખદેવ સ્વામીએ સર્જન કર્યું છે. બિલકુલ રોડ જમીન હતી, ખાલી જમીન જ હતી. એમાંથી આટલું બધું મોટું સંકુલન ઊભું કર્યું છે. એમાં લગભગ 800થી 1000 વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે અને ઘણી જ સેવા, ગરદારોની બી સેવા થાય છે અને ઘણું જ ઉમદા કામ થાય છે. એ બાબતમાં વિશેષ વિનંતી કરું છું કે સુખદેવ સ્વામીજી બી જરા એ બાબતમાં વધારે વાત કરશે. હું એમની જોડે ઘણા વખતથી સંકળાયેલો છું અને કામ ઘણું જ અદ્ભુત છે અને મને ઘણો આનંદ થાય છે કે મેં જે સપોર્ટ આપ્યો છે એનો ખરેખર 100% સંપૂર્ણ સંતોષ મને થયો છે અને વધારે કરવાની બી ઈચ્છા થાય છે. બીજું વિશેષ વધારે નથી કહેવું. હું સુખદેવ સ્વામીજીને આપું છું. જય સ્વામિનારાયણ. પ્રભુ તવ મૂર્તિ વિનોદકારી, પલપણ વિશરે નહીં વિશારી, જુગલ ચરણ 16 ચિહ્ન જેહા, નજર સમીપે રહો અમારી એહા. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન. સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન ઠાકોર
ઠાકોરજી, પૂજ્ય હરિકેશવ સ્વામી, ભક્તિ સ્વામી, હમણાં જ જેમને આપણને ખૂબ સારા વિચારો આશીર્વાદ સાથે આપ્યા એવા જસભાઈ સાહેબ, સમગ્ર આયોજનના પાયામાં કામ કરનારા પિયુષભાઈ, કનુભાઈ, વિષ્ણુભાઈ, જગદીશભાઈ, અનિલભાઈ, અરવિંદભાઈ અને વગેરે તમે તમામ અહીંયાની કામ કરનારી કમિટી, દૂર સુદૂરથી એક અવાજે આટલી મોટી સંખ્યામાં બધા સિનિયર સિટીઝનો જે દોડીને આવ્યા છે, જે અમારા સાધુ માટે માતા પિતા તુલ્ય ગણાય એવા સૌ સિનિયર સિટીઝનોને પણ ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. માણસ દુનિયામાં ક્યાંય પણ માઇગ્રેટ થાય, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરે. પૃથ્વી પર માનવનું સર્જન થયું ત્યારથી સ્થળાંતર સતત માણસ કરતો આવે છે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે. તો જ્યારે સ્થળાંતર કરે છે ત્યારે 3 વસ્તુને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. એક પોતે લઈ જાય છે પોતાના ધર્મને. જ્યાં પણ સ્થળાંતર થાય ત્યાં ધર્મ સાથે હોય. તમે બધા આ દેશમાં 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષથી આવ્યા હશો. તમે જ્યારે દેશમાંથી નીકળ્યા અને સૌથી પહેલી બેગ ભરી હશે ત્યારે તમારા માતા, તમારા પિતા, તમારા પત્ની અથવા તમે સ્વયં તમારી બેગમાં તમે જે ભગવાનને માનતા હશો એની મૂર્તિ મૂકી હશે જ્યારે પહેલી વખત આવ્યા હશો ત્યારે. એટલે કે તમે ધર્મ લઈને આવ્યા છો. બીજું, માણસ પોતાની સંસ્કૃતિ લઈને જાય છે જ્યાં જાય છે, એટલે કે કલ્ચર. અહીંયા અમેરિકામાં ફરીએ તો કોઈ જગ્યાએ કોઈ નાના ટાઉનમાં 10 પરિવારો હોય ગુજરાતી, 25 પરિવારો હોય, 50 પરિવારો હોય, તો એ બધા સાથે મળીને ગરબાનું આયોજન કરે, જન્માષ્ટમીનું આયોજન કરે, હોળી ધૂળેટી દિવાળીનું આયોજન કરે. એટલે એ આપણી સંસ્કૃતિ છે જે આપણે સાથે લઈને આવ્યા છીએ. અહીંયાની સંસ્કૃતિ છે કે એનો દીકરો પણ માતા પિતાને મળવા જાય 200 માઇલ અને 5 બેડરૂમનું ઘર હોય તો પણ એને 2 કલાક મળ્યા પછી મોટલમાં રહેવાનું. આપણી સંસ્કૃતિ એ છે કે બેડરૂમનું ઘર હોય અને 5 મહેમાન આવી જાય તો સોફા ઉપર એમ ને એમ નીચે એક રૂમમાં 4 જણ સૂઈને પણ સાથે રહેવાનું. તો આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણું કલ્ચર છે. એટલે માણસ ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને ત્રીજો સ્વભાવ. માણસ દુનિયામાં જ્યાં પણ જાય ત્યાં પોતાનો સ્વભાવ સાથે લઈને જાય છે. આપણે અહીંયાથી કદાચ કેલિફોર્નિયા રહેવા જઈએ, ઓસ્ટ્રેલિયા રહેવા જઈએ તો 2 બેગ ભરીને સામાન લઈ જઈએ, પણ ઘર, ગાડી, મકાન, દુકાન, ફેક્ટરી બધું આપી દઈએ. આપણો સ્વભાવ આપણી સાથે હોય. જો આપણને ગુસ્સો કરવાનો સ્વભાવ હોય તો ઓસ્ટ્રેલિયા જોડે હોય, આપણને ઈર્ષા કરવાનો સ્વભાવ હોય તો ઓસ્ટ્રેલિયા જોડે હોય, આપણને કોઈનું સારું કરવાનો સ્વભાવ હોય તો પણ એ ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે જ સાથે. તો માણસ આ 3 વસ્તુ લઈ અને દુનિયામાં બધે જાય છે, બધી જગ્યાએ જઈ રહ્યો છે. સિનિયર સિટીઝનોનો પ્રસંગ છે. હું થોડાક સૂચનો એમના માટે લખી લાવ્યો છું જે મારે કહેવા છે, જે આપણને સૌને કામ લાગે એવા છે. એક તો પરસ્પરનો મહિમા જ્યારે થાય, પરસ્પરનો મહિમા, ત્યારે સમજવાનું કે આપણે હળવાશ અનુભવાય. And social security. I think many of you know that we started back with the Affordable Care Act. Some people know it as Obamacare, in an effort to try to eliminate some of the out-of-pocket costs that seniors pay under Medicare. When the Affordable Care Act began about 5 or 6 years ago, there was still what we call the donut hole, where after maybe this time of year in August or September, if you had incurred very high prescription drug bills under Medicare, you had to pay the rest of the cost for your prescription drugs out of pocket for the remainder of the year. And what we did with the Affordable Care Act, or Obamacare, was try to close that gap. We call it the donut hole. So that within the next few years, there will be no gap. You'll have to pay the copay. That'll continue, but there won't be the donut hole or gap in terms of the cost of prescription drugs. We also made a lot of other changes under the Affordable Care Act or Obamacare with Medicare that encouraged prevention, that
basically provided free services without a copay for any kind of prevention or diagnostic care. So tests, for example, for a mammogram, or your annual physical. When you went for your annual physical, you wouldn't have to pay any copay. So this is part of an effort to try to reduce costs to seniors out of pocket, which essentially started with the Affordable Care Act. A couple of years ago, we made a major change with the reimbursement for doctors. I know there probably are some doctors in the room, but oftentimes it was hard to find a doctor because they weren't being adequately reimbursed for Medicare. And so what we did is we changed the reimbursement rate, so we gave the doctors a little bit of an increase every year based on the quality of care that they provided, so that we didn't have doctors who wouldn't accept Medicare. Now, the one thing that was not in the Affordable Care Act that I want to mention today, and then I'll just briefly talk about Social Security, is that we didn't deal with long-term care. I know many seniors who are Indi-American don't think about nursing homes, because most of the time seniors stay at home if they're Indian. We don't have too many that are in nursing homes. But the bottom line is that Medicare doesn't cover much in terms of home care if you're staying at home, or for nursing home care other than the first month or so if you come back from the hospital. So what I would like to see, and what I'm working on, it's not going to happen this year, but hopefully in the future, is a program I call it Medicare Part E. I just made that up, it doesn't exist. But the idea is that Medicare should cover long-term care, both home care, if you're staying at home, or nursing home care, because right now what people have to do is if they have to go to a nursing home, they have to spend all their assets, and then they're eligible for Medicaid, and that's not the way we should be running a healthcare system. Now, with regard to Social Security, you hear a lot of talk about privatizing Social Security, raising the age for Social Security. Social Security is going to run out in my lifetime. I don't want to see any of those. I am not in favor of raising the age. I am not in favor of privatizing. I do believe that we need to change the COLA, because as you know, many times we don't get a cost of living adjustment because the COLA is not linked to actual costs for housing and food and other basic necessities of life. So it is important at some point to change the COLA and try to get it more linked to the actual out-of-pocket costs for senior citizens, so that we don't have years where there is no COLA, because in many of those years, costs for seniors were going up, and there should have been a COLA. But raising the age of Social Security recipients is not something that we should do. And what we've been looking at now, again, this isn't happening this year, but in the future, is trying to make sure that the trust fund is secure by finding a new source of income to pay for the trust fund. As the economy improves, there'll be more money in the trust fund, and we won't have to worry as much about the day when maybe the money isn't available for Social Security. But we do need to look at it long term, and one of the things that we've been talking about is raising the cap on the payroll tax, or trying to find some ways other than earned income to pay for the trust fund so that it doesn't eventually go broke or be reduced 10, 20 years from now, probably beyond the lifetime of most seniors, but still something that we need to address and that I'm determined that we do address. So I just wanted to mention those things briefly. I know when you invite me, I can't help but talk about some of these things when I'm in the presence of a group of seniors, whether they're Indi-American or whatever they happen to be. But thank you again. I think it's a great idea to have a convention like this that focuses on senior issues. And I know we have a number of Indi-American senior clubs in my district. And please keep in touch on these issues because they are so important. Thank you very much. Now, I have to say something about Peter Jacob over here. He came to see me a few weeks ago. He's running in the district that we're in now, correct? We're actually in it. I am in part of Middlesex County, but he represents, or he will represent, other parts of Middlesex County, Somerset County, where we are now. He is a great candidate. He happens to be Indian American, which is certainly something that helps us well.
But beyond that, he cares a great deal about seniors and senior issues. And when I talk about these healthcare and social security concerns, I know that he will be with me on those issues. So I want you to support him if you're in his district, please. Thank you very much. Thank you, Pulon. Have a seat, please. Let's give a big hand to Mr. Frank Pulon. He is a pioneer to start the India Caucus. So I request Piyush Bhai, Frank, when you were not here, we were honoring Mr. Piyush Patel, what he has done the service to the community. So I would request Piyush Bhai, and Frank, Babu Bhai and Vishnu Bhai, this will go to those, yeah. So it's a proclamation from New Jersey State. So Frank would like to present to them. Well, this is actually an assembly commendation from Raj, you know, Assemblyman Raj Mukherjee. And he's basically honoring and congratulating the Federation of Indo-American Seniors Associations of America, and talks about all the great things that they do. It ends by saying, in gathering this weekend, we promote a greater understanding of Indian culture, history, and business with service to our state's seniors, and recognize the many contributions made to our state and country by the citizens of the state of India. And so be it known to all that the undersigned hereby honors the Federation of Indo-American Seniors Associations of America in recognition of this event and the service to the Indo-American seniors in the state of New Jersey, from Assemblyman Raj Mukherjee, who's from Hudson County. I would please have a seat. I would request Piyush Bhai to say a few words on FISANA as a FISANA chairman, event chairman. So I would request Piyush Bhai to say a few words. Thank you very much. I'd like to first of all recognize all the saints, Santo, all the dais, Honorable Frank Pulon, and the FISANA Executive Committee, Vishnu Bhai, and also the Commander Babu Bhai. I also like to recognize in the audience the CEO of Aristocare, and I like to salute them for great work they're doing for Indian seniors who needs a catastrophic illness under the management of Mukund Bhai, and I really salute their activity. First of all, FISANA came a long way, 15 years. A lot of milestones they achieved, but also much work is still needed. But today you see the large gathering, and first time in the history, people will know FISANA exists and doing a great work. Mostly, we as a senior, अपने senior तरीके first generation, એને માટે આપણે સર્વોએ ગર્વ લેવો જોઈએ. કારણ કે ફર્સ્ટ જનરેશને સેકન્ડ જનરેશન ઊભી કરી છે. અને આજે તમે I will speak Gujarati and English, so Frank also knows a little bit. First generation has done a great work and produced the second generation. And all the parents here deserve the lion's share of credit. They gave children education and they taught them a culture. 55 years ago when I came here, I felt that was going to happen to the Indian community, but today I'm proud to say that even after 55 years, first generation has sacrificed and produced second generation. And second generation is doing great work.
We have contributed tremendous to the US economy. We are less than 1% in US. However, we are આજે આપણે ઉપલા 10 ભાગમાં છીએ. એટલે this generation has done tremendous job. One thing that's lacking is basically unity. You know, we like to get united, and I urge every community to get united. FISANA gave the great example of federation. Federation has brought people together, all seniors. But still, we are not speaking with one voice. Federation should be empowered by the pockets of association so that Federation President and Chairman have power and everybody should speak with one voice. I will not elaborate more, it's in my message in the souvenir book. Then other thing is where we make money and we have done successful, we should learn to contribute. You don't see too many volunteers at fire department. You don't see too much volunteer work that goes on. I like to highlight one point. That's not totally true. In Piscataway, there is a young girl named Hettel, 19 years old. Last day at emergency care service. Unfortunately, she died in ambulance accident. Those kind of sacrifices are being given by Indian community, but still more needs to be done. And today, Stelton Fire Department, there's all Americans, truly Americans have initiated the scholarship fund under the name of Hettel. And I encourage everyone here to contribute something to the good cause. Other thing is we should not forget our motherland. When you took the birth, we also have a debt there. That debt needs to be fulfilled. I am doing my part by creating Peace Palace in India, which is a $15 million investment. And it will be in the trust, and I intend to give profit to all the needy organizations in India. And I urge all of you to do something, whatever you can do for your motherland. These are the small points, but the unity. We are 3 million people in US, more than 3 million, but we are not united. At least for sake of unity and the political purpose, we should have some kind of organization where we can bring 250,000 to 500,000 people and show our strength, so we can get our voice heard in Washington. Frank Pallone is doing his best to do whatever he can, and he has done a great job for us. I give you one example, Frank. 10 years ago, you wrote the letter for the visa for these saints. And as a result of your letter, these saints are here and doing a good work for not only for Indian community here, but also in India, where I participate in supporting them, helping needy people in India, building schools, taking care of elderly. And I salute Sudevji Swami at this young age, doing tremendous job. I will not take your time. I have taken enough time because everyone is ready for entertainment. So I will stop my speech. Thank you very much. Just in the last, I would to call upon the stage Nirali and Mihir Patel, those who are the donor for this event. They are the big Nirali. Please come on the stage.
સુખદેવ સ્વામી આપણા માટે દૂરથી આપણને આશીર્વાદ આપ્યા. ખરેખર એમની કૃપા દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર કાયમ માટે રહે એવી પ્રાર્થના કરીએ અને એમને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને કાયમ સાચું માર્ગદર્શન આપે. ફ્રેન્ડ પનોમ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આપણા વચ્ચે એક મહાન સાધુ છે, સંત પિયુષભાઈને આ ટાઈમે એમના વિશે અને એમની કંપનીનું બોલવાનું હતું, પણ એ સંત ફિસાનાનું અને સિનિયરનું ભલું ઈચ્છે છે. તે ફિસાનાની વાત કરી અને ચેરિટીની વાત કરી. આવા સંત આપણને કાયમ મળતા રહે એ જ આપણા ભાગ્ય છે અને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને આવો કાયમ લાભ મળે. થેન્ક યુ. મિહિરભાઈ અને નિરાલીબેનને આપણે સ્ટેજ પર બોલાયા. નિરાલીબેન અહીંયા છે, વન ઓફ ધ ડોનર ઓફ ધીસ ઇવેન્ટ. સો આઈ રિક્વેસ્ટ મિસ્ટર ફ્રેન્ક પુલોન, ઓનરેબલ ફ્રેન્ક પુલોન, ટુ give a little token of appreciation to our donor, Nirali Patel. Thank you very much. Let's give a big hand. Thank you, Piyush bhai. So we can proceed for the next program. Thank you very much.